무역업 창업 실무, 수출 무역업 첫걸음 2강. First step in export trade industry second class. Hello, this is Kim's Corp. In this lecture, we'll take the time to learn about understanding of trade English necessary for starting a trade business, as it is the 70th lecture on the business starter practice. 수출 무역업 첫걸음 2강. 안녕하세요. 김스코프입니다. 이번 강좌는 무역업 창업 실무 7강으로 무역업을 하는 데 있어 필요한 무역 영어의 이해에 대해 함께 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Understanding trade English. Like general English, trade English can be broadly divided into reading, writing, conversation, and grammar. In other words, in order to conduct trade, you must understand the communication sent by foreigners and write and convey your opinions to the foreigners. Also, if necessary, you must be able to communicate directly with the foreigner, so you must have some basic English skills to support this. Let's look at this by dividing it by sector. 무역 영어 이해. 일반 영어와 마찬가지로 무역 영어도 크게 독해, 작문, 회화, 문법 등으로 나누어 생각할 수 있습니다. 즉, 무역을 하기 위해서는 외국인이 보내오는 통신문을 이해하고 외국인에게 자신의 의견을 통신문으로 작성해서 전달해야 합니다. 또한 필요에 따라서는 외국인과 직접 대화를 나눌 수도 있어야 하므로 이를 뒷받침할 수 있는 기본적인 영어 실력은 어느 정도는 갖추어 있어야 합니다. 이를 부문별로 나누어 살펴보기로 하겠습니다. First, reading. It is very difficult to interpret and understand the communication sent by foreigners because most trade communication consists of a single sentence. Separate reading training is not necessary to understand trade communications. 첫째, 독해. 외국인이 보내는 통신문을 해석하고 이해하는 것은 크게 어려울 것은 없습니다. 대부분의 무역 통신문은 평이한 문장으로 이루어지기 때문에 무역 통신문을 이해하기 위한 별도의 독해 훈련은 필요하지 않습니다. However, since trade terms that are not used in general English affairs, you must understand the meaning of basic trade terms. Therefore, it can be said that it is effective to avoid academic and theoretical trade terminology and to focus on studying only the core contents of basic trade terminology that are absolutely necessary for practical works. 다만 일반 영어에서 사용하지 않은 무역 용어가 등장하므로 기본적인 무역 용어의 뜻은 파악해 두어야 합니다. 따라서 학문적이고 이론적인 무역 용어는 피하고 꼭 실무에 필요하는 기본적인 무역 용어의 핵심적인 내용만을 집중적으로 공부하는 것이 효과적이라 할 수 있습니다. Second, composition. The expressions used in trade communications are standardized for each situation. So, even people with poor vocabulary or grammar skills can write the basic communications as long as they learn the expressions according to the situation. 둘째, 장문. 무역 통신문에서 사용하는 표현은 상황별로 정형화되어 있어서 비록 단어나 문법 실력이 떨어지는 사람이라도 상황에 따른 표현법을 익히기만 하면 기본적인 통신문을 작성하는 것이 가능합니다. In order to improve your writing skills more effectively, it is a good idea to make a sentence written by others into your own. One by one, by learning sentence repeatedly, you can set quite a good result.
작문 실력을 보다 효과적으로 향상시키기 위해서는 남이 써놓은 문장을 하나둘씩 자기 것으로 만드는 것이 좋습니다. 문장들을 반복적으로 학습하면 상당히 좋은 결과를 얻을 수가 있습니다. When it comes to sentences written by others, choose a right book from among the trade English books available in commercial bookstores. Select and record sentences that you think will be used a lot in practice in the future. Store them in a separate place and refer to them from time to time in your own correspondence work. Notice the expressions used in trade communications are standardized, so you can't come up with a good sentence just by changing the vocabulary and the expression appropriately for the situation. 남이 써놓은 문장이라고 하면 시중 서점에 나와 있는 무역 영어 책 중에서 조금 가벼운 책을 골라 앞으로 시험에 많이 쓰겠다 하는 문장들을 선별 기록하여 별도의 장소에 보관하여 자신의 통신문 업무에 수시로 참조하여 활용하는 것입니다. 무역통신문에 사용하는 표현은 정형화되어 있어서 그 상황에 맞는 의미의 사용 표현이 적절하게 바꿔도 얼마든지 좋은 문장이 나옵니다. Third conversation. Conversation can be done face-to-face with the other person or over the phone. First of all, for trade transactions, whether face-to-face or over the phone, an accurate understanding of the situation that is the subject of conversation must be priority. Additionally, it is a good idea to recognize that accurate communications is more important than anything else in trade conversation, and to develop the habit of speaking accurately even if it feels a bit slow. 셋째, 회화. 회화를 하는 데 있어서는 상대방과 직접 대면해서 할 수도 있고 전화 통화로도 할 수 있습니다. 일단 무역 거래를 위해서 직접 대면해서 하든 아니면 전화 통화를 하든 대화의 주제가 되는 상황에 대한 정확한 인식이 우선되어야 합니다. 또한 무역 거래를 위한 대화에서는 정확한 의사전달이 무엇보다도 중요하다는 인식을 갖고 다소 느리다는 느낌을 주더라도 정확하게 말하는 습관을 들이는 것이 좋습니다. For grammar. When using English for business, it is a good idea to go over your obsession with grammar. In reality, it is rare for complex grammar knowledge to be mobilized in English used for business purpose. 넷째, 문법. 비즈니스를 위해서 영어를 사용할 때는 문법에 대한 지나친 집착을 떨쳐버리는 것이 좋습니다. 실제로 비즈니스를 위해서 사용하는 영어에서 복잡한 문법 지식이 동원되는 경우는 흔치가 않습니다. In general, if you have completed the high school curriculum, you will have basic English reading and grammar skills. However, you may experience difficulties in writing and speaking, but there are ways to overcome this. After learning the terminology and the business skills used in trade practice, you can use various online services to communicate with the foreign buyers. 일반적으로 고등학교 교과 과정을 정상적으로 마쳤으면 영문 독해 문법 실력은 기본적으로 갖춰져 있을 겁니다. 그러나 작문과 회화에서는 어려움을 겪을 수 있으나 이 또한 극복되는 방법이 있습니다. 무역 실무에서 사용하는 용어 업무 진행 능력을 익히고 나면 외국 소비자와 통신 의사소통을 진행하기 위한 다양한 온라인 서비스를 이용하면 가능합니다. In this course, we'll do our best to help people who are currently lacking English proficiency and do not have much confidence to overcome and deal with it. Taking this into consideration, Kim's Cove TV channels had launched a new course called Practical Business Email
Please take note. 본 강좌는 앞으로 비록 현재 영어 구사 능력이 부족하고 자신감이 많이 없는 사람도 이를 충분히 극복하고 처리해 나갈 수 있도록 도움을 주는 내 최선의 노력을 다하겠습니다. 이러한 점을 고려하여 김스코프 TV 채널은 실전 비즈니스 이메일이라는 새로운 강좌를 개설하였습니다. 참고하시기 바랍니다. Recently, the function of service provided by online service have developed surprisingly compared to the past dozen years ago, allowing you to learn trade terms used in practice and clearly understand the progress of work and the content of communications you wish to exchange with foreign counterparties. As long as you have the ability to write documents in Korea, communication problems with foreign buyers can be completely solved. 최근에 온라인 서비스 제공하는 서비스 기능은 과거 10수년 전과 비교하면 놀랄 정도로 그 기능이 발전되어 있어서 실무에서 사용하는 무역 용어를 익히고 업무 진행 상황 및 외국 거래 상담을 교환하고자 하는 통신 내용을 일목요연하게 우리말로 문서로 작성할 수 있는 역량만 갖춘다면 외국 구매자와 주고받는 통신 문제는 완벽하게 해결할 수가 있습니다. This time we learned about understanding trade English necessary to run a trade business. Next time we'll learn about securing export items for export business. Way to determine the items, various ways to secure exporting items, and securing suppliers for export products. We conclude this course by asking for your continued subscription. Your subscription great. Set up notification please. Thank you. 이번 시간에는 무역업을 영위하는 데 필요한 무역 영어의 이해에 대해 함께 알아보았습니다. 다음 시간에는 수출 업무를 위한 수출 물품 확보 아이템을 정하는 방안, 수출 아이템을 확보하기 위해 여러 가지 방안, 수출 제품 공급 업체 확보 등에 대해 알아보도록 하겠습니다. 여러분의 꾸준한 구독을 부탁드리면서 이번 강좌는 마칩니다. 여러분 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.